you have sent. Guten Abend, sir. Guten Abend, Vanshika, wie geht's? Danke, gut und dir? How good, Danka? Okay, Harsh. Wo ist der Schwarze Stift? See this sentence? Yes, sir. Your second sentence, wo ist der Schwarze Stift? Wait, sir. Right? Read the answer. Yes, Harsh. Can you read the answer, please? Yes, sir. Yes, please read, buddy. Ich Glaube, Schuh, machen, Mike, Glauba, Glaube, Schuh, machen, Mike, Mike, mich, Mish. mich, kaputt. Okay. What is the meaning of this answer? Uh, I think Yes. shoes are sarok. Uh, sir, कुछ क्या covered? Okay. And read your question. Ich Glaube, shoes, machen, mich, kaputt. Sir. Read your question, Harsh. Yes. Who is there? Shoes were stiff, stiff. Meaning, Where is the black pen? where is the? Black pen. Okay. और आपका आंसर क्या है? So वो गलत हो गया. Is this correct? No, sir. Okay. अच्छा, टी शर्ट का आर्टिकल बताइए क्या होता है? टी शर्ट का आर्टिकल. दी टी शर्ट. Wrong. डिक्शनरी में चेक करके बताइए क्या होता है? और आपने अलमीरा को अलमीरा लिख रखा है. इज दिस जर्मन वर्ड? Yes, Harsh, please tell. Okay, you will correct your sentences. ओके सर.
Okay. Vanshika, your third sentence. Read the sentence, please. Mit wem das kleine Kind spielt. Is this correct? Yes, please tell what is the verb position here. And your fourth sentence, please read. Wohin die jungen Frauen am neuen Abend gehen. Is this correct sentence? Sir, I am little bit confused in this. Okay. इसमें क्या कंफ्यूजन है पूछिए. Okay, verb will take second position. Mit wem spielt das kleine Kind. Okay, Vanshika? Yes, sir. Yes. And next one too. Sentence structure is wrong. Wohin. After wohin, you will use verb or modal verb. If there is no modal verb, you will use main verb. Clear? Clear, sir. Hello Arshpreet. Hello Swati. Wie geht's? Guten Abend, Sir. Mir geht es gut, danke. Und dir? How good, Danka? Where is your homework? Sir, I forgot to make these sentences, but I have Okay. done book homework. Okay. And guys, where is your book homework? I received homework of Harsh. Rakesh, where is your books book homework? सर थोड़ा सा पेंडिंग है वो कंप्लीट करके मैं सेंड कर दूँ. Okay, buddy. Swati, did you watch the recordings? सर बाद में देखूंगी सर टाइम नहीं लगा. Okay. Okay, yes, Swati. Please read Finf Bay. Hören Sie die drei Gespräche, beschreiben Sie die Situationen. You listen the three conversations and you describe the situations. Okay, first we do this grammar point. Yes, please read, Swati. Sir, grammar point. Yes, this one. Prepositionen. Ohne plus accusative. Mit plus dative. Ohne ihren Pass könnten Sie nicht reisen. Mit einem Pass dürfen Sie über die Grenze fahren. Sir, ohne means without and mit mean with. Yeah.
Without your passport, you cannot allowed to travel, Yes. and with your pass, you allowed to cross the border. Yes. Okay. So, buddy, guys, we are learning two preposition here. Uses. First one is ona, and second one is mit. Meaning of ona is without, and mit meaning with. After you ona, you will use accusative case, and after mit, you will use dative case. You must know mit is dative preposition, right? Yes, sir. Everyone clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. First sentence is ohne ihren Pass können Sie nicht reisen. Without the pass. Pass article there. Then pass. Article of pass is there. Okay. After ohne we use accusative case. There is masculine. Masculine changes to then. Den. So ihren meaning your pass. Without your pass you cannot travel. Next one is mit plus dative. After mit, we use dative case. Mit einem Pass dürfen Sie über die Grenze fahren. Article of pass is there, and mit is your dative preposition. After mit, we use dative case, so there changes to them. Einem. Mit einem Pass dürfen Sie über die Grenze fahren. Clear, everyone? Please confirm. Clear, sir. Yes, sir, clear. Okay. Yes, Rakesh. Please read day part. Mit und ohne, uh, with and without, was kann dort man nicht machen. Lesen Sie die Regeln und bilden Sie Stase. What can may you not do? Read the rules and forms sentence. Okay. With and without. Mit is with, honor is without. Was can dark man nicht machen? What can man do or what can man not do? Lesen Sie die Regel und bilden Sie Sätze. Okay, we have seen the rule. First one, mein Führerschein. Nicht Auto fahren. Okay, buddy. So, what is the article of Führerschein? Yes, who will tell?
There. Yes. Okay. Article is there. Meine Führerschein nicht Auto fahren. So how we can make the sentence here? Ohne meinen Führerschein darf ich nicht Auto fahren. Without my driving license, I am not allowed to ride the auto. Okay. Owner takes accusative case. Führerschein article is there. So there changes to meinen. There changes to meinen. Is this clear, guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I am just repeating again quickly. Uh, okay, Nana, can you hear me? Yes, sir. Okay, so we are learning prepositionen, ona plus accusative, mit plus dative. Okay, so ona is your preposition. After ona, we use accusative case, and after mit, we use dative case. Yes, Nana, please read the sentence. Ohne, ohne ihren Pass können sie nicht reisen. Yeah, meaning. Yes, meaning, Nana. Without your passport, you cannot travel. Yes. Okay. So past article is there. After owner, we use accusative case. So accusative masculine changes to en. Eren. Without your pass, you cannot travel. Next one, read. Mit einem Pass dürfen sie über die Grenze fahren. Meaning. So, what is the meaning of Grenze? Whole. What's a Whole. Like border or whole place, like whole place के लिए यूज करते हैं ना. Grenza fahren. with a passport? You may drive above the border. Yeah. Okay. So here mit takes a dative case. Past article is there. There changes to einem. Clear? Guys, clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is one example. Ohne meinen Führerschein nicht Auto fahren. So ohne meinen Führerschein darf ich nicht Auto fahren. Without my driving license, I am not allowed to drive a car. Guys, please make the sentence quickly for all these four sentences and send me in chat box. Everyone.
Wrong. Swati. Rakesh, wrong. Okay, Arshdeep, correct. K will be small of Khan, Vanshika. G will be capital of Geld, Vanshika. Harsh, wrong. Dish. Why did you use this here? Okay, Swati. Where is the subject here? Your sentence. Ona mina bankarte. And B is small. Is this correct? No, sir. Okay. Rakesh, I told you many times. O is small of Ona. First word. Geld. G is small. Even spelling is wrong. Sorry, sir. Yes, Rakesh, what? Nothing, sir. Just I say sorry. Send more sentences, guys, quickly. Okay, Rakesh, correct. U will be capital of Uban. Okay, Swati, correct. Yes, Arshdeep, correct.
ओके, जी का एस कैपिटल बनेगा हर्ष. Okay, guys, correct. Is this clear, everyone? Please confirm. Is this clear? Yes, sir, clear. Exercise. Yeah, sir. Okay, great. Okay. Now we learn one more new grammar. Okay, Nana. Nice. Correct. Okay. So, guys, first we learn this grammar. Okay. Then after we will do the remaining exercise. Okay. Okay, guys. So we are going to learn conjunctive sway. Conjunctive sway. कोणता höflicher Bitten. Hopeful request. Yes, or speed. Read Zexa. Lars braucht Hilfe, welche Bitten hat Ordnen Sie so. Yeah. Meaning. Lars needs help. Yeah. What does he want? You arrange. Match. Yeah. Which request has he ordnen Sie so? Okay. Read the sentences. Kannst du mich bitte abholen? Can you please pick me up? Yeah. Könnten Sie bitte meine Karte sperren? Can you please block my card? Yeah. Gib mir bitte die Nummer von meiner Kreditkarte. Yeah. Please give me my credit card number. Okay. So, guys, here there are 3 requests. Okay. First one is Kanzu Mish Beta Abholan. Then second one is this. Conten Z Beta Minor Carter Sparran. Give third one is give me a beta the number phone minor credit carta. Okay. So guys, what do you think कि सबसे ज़्यादा लाइक रिक्वेस्टफुल कौन सी लग रही है आपको, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड? लाइक सबसे ज़्यादा पोलाइट, होपफुल. सर तीनों ही तो रिक्वेस्ट टाइप का है ना. ओके, तीनों रिक्वेस्ट टाइप का है, पर इसमें से सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट लाइक किस में लग? सेकंड वन सर. Second one. वाई? क्योंकि उधर Could you could. please? Yeah. Oh, Okay, correct. So guys, this one is can you. This one is could you. And this one is give me please. Okay. So we use conjunctive sway for request, hopeful request.
when you are requesting anything, so you will make your sentence with conjunctive soy. Okay, like in English, we say, could you please help me? Or if I say, can you help me? So which one is more polite? Today, Could you please help me? Yes, could you please help me? Okay, अगर आप could का meaning देखोगे, so this is past of can. Okay, but in request we use could. Similarly, for request we use conjunctive soy or konta. Grammar name is conjunctive soy. Short form we make like this. We use for polite request. We use it for give suggestion. To express wishes. For unreal situation. So guys, these are the condition we use conjunctive soy. सर अनरियल सिचुएशन कौन सी होगी? Unreal like imaginary situation which are not real. Like ऐसे बोलते हैं ना, I wish I could have lots of money. So money है तो नहीं, I could Yes, have lots of money. So this is unreal situation. Unreal yes, situation जिसे हम बोलते हैं. yes, sir. Okay. So conjunctive soy. Preteritum. Form without umlaut. If you see the difference between conjunctive soy and preteritum, so the difference is conjunctive conjunctive soy is without umlaut. There is no umlaut on conjunctive soy, but in preteritum form there is a umlaut. Presence preteritum and conjunctive soy. Presence is Cunan. We write like this Cunan. For preteritum, we don't put umlaut. Conta. We add T. And conjunctive soy, we also add here umlaut. क्लियर? हमने सीखा था ना प्रेटेरिटुम में हम umlaut नहीं लगाते और टी लगाते हैं कोंटा. Yeah, sir. ठीक है, तो इसमें ये डिफरेंस है प्रेटेरिटुम और कॉन्जुक्टिव सोय में. इसमें हम umlaut लगाते हैं. क्लियर टिल हियर एवरीवन? Yes, sir. yes, sir.
If we see the conjugation part, okay, conta, contest, conta, content, content, content. Guys, clear? Everyone? Yes, sir. Okay. Example. Quinton Z. Mir. Beta Helfan. Can anyone tell why Mir here? Sir, Helfon. Okay, Helfan is your dative verb. That's why. Okay. एक्सक्यूज मी सर। Yes. सर जो कॉन्जिकोड स्वाई है सर, इसको हम सर होपफुल रिक्वेस्ट की तरह तो सर याद करेंगे सर, इसको हम प्रेटेरिटुम की तरह भी सर कर सकते हैं या सर उससे अलग है ये? देखिए डिफरेंस क्या होगा, ये हो गया आपका प्रेटेरिटुम और ये हो गया आपका कॉन्जुक्टिव स्वाय। ओके, जब आप रिक्वेस्ट के रूप में यूज करोगे यू विल यूज दिस वन विद umlaut। यस सर। और प्रेटेरिटुम में umlaut नहीं लगता। सर मींस ये उससे डिफरेंस है। यस, ये आपका पास्ट हो गया कुड। यस सर। ठीक है, और ये वाला कॉन्जुक्टिव स्वाय किसके लिए हो गया? पोलाइट रिक्वेस्ट, गिव सजेशन, टू एक्सप्रेस विश और अनरियल सिचुएशन। यस सर। Yes, Harsh. Please read and tell the meaning. Content where uns Zen और सर ये हिंदी का लिखा है। Meaning. कुड Yes, please tell. कुड 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 वी
Yes, Nana. This one read. सर उन्स मतलब Okay, who will tell? सर उन्स cannot wear उन्स. Okay. अभी हमने पढ़ा था ना ट्रेफंजिश. What is this? This is a reflexive verb, right? Okay sir. Okay, guys, everyone. Yes, Nana. Read the sentence, please. Konnten Sie mir sagen, wo der Bahnhof ist? Yeah. Meaning? Yes, meaning. Yes, Vanshika, you tell the meaning. Could you tell me where the train station is? Yeah. Okay, and this one also read, please. Könnten wir dieses Problem später besprechen? Okay. Meaning? Could we discuss the problem later? Yes. So, guys, is this clear? Conjunctive swy, everyone. Guys, Yes, sir. everyone. Sir, besprechen means Yes, sir. To discuss. to discuss. Okay. Okay. So, guys, how you can make the sentence here? These are the situations, 5 situations, and these are the answers. Sie haben ihre Geldbörse vergessen. Meaning, Mm, you forget your You forget your wallet. wallet. yes, you forget your wallet. So, which Wallet. situation you will choose from here? Könnten Mehr Geld leihen. Yeah, mir Geld leihen. You will borrow the money. So, how you can ask for the money with request? Könnten Sie könnten Sie mir mir Geld leihen? Geld leihen? Könnten Sie mir Geld leihen? Okay, everyone. तो सर हम do भी तो यूज कर सकते हैं ना क्योंकि do. Okay, yes, you can use do also. Clear, everyone? Yes, sir. Okay. Yes, So, sir. so everyone, you will complete this exercise.
You will make sentence like this and send me in the WhatsApp group. Next is you will listen this audio and this one also. This C part is based on this guest break. Okay, and you will uh, mark right or wrong according to the Huron part. These two Huron part. You can do this, everyone. Yes, Rakesh, please read E part. One orange bei behörde einer Bank oder bei der Police. Was haben Sie dort gemacht? Berichten Sie. Meaning, Warren mean what's a Warren? which one? One Warren. Warren. Were. Behode. Authority. Government authority. When were you at the authority government office authority? One a bank or the police? Was haben Sie dort gemacht? Berichten Sie. What do you do there? And vacancy. Okay, like guys, you need to tell if you were at authority, bank, or at police station. So you need to narrate your story. Okay, like in short, you can narrate. For an example, Ishwar Mal by their Behoda. I was once at the authority. Meine Visum war nicht mehr gültig. My visa was not valid. No more valid. So in this way, you need to write a short story, everyone. Clear? Yes, okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, you will send it. Uh, this is your homework also. Okay, guys. Today till here only. Okay. Please complete your homework till here. Sir, Dasis can I Alis. take a screenshot? Sir, Okay. namaste. Okay. Yes, please take. Is there any doubt, anyone? No, sir. Okay, guys. So das ist alles. Vielen Dank. Gute Nacht. Good enough, sir. Bank. So, guten Nacht, Danke, sir. Tanka. Gute Nacht. Good enough, sir. Bitter soon. Sir, I have doubt. Yes, please tell. Sir, Eugen's book, first C part, Page number. 58. Okay. Yes. C Sir, part. in C. Yeah, sir. ओके इसमें बताइए क्या डाउट है सर मैंने 5th तक तो कर लिया, उसके बाद मुझसे कंप्लीट नहीं हो रहा वो. डिड यू मैच योर आंसर फ्रॉम द आंसर शीट No, sir.
ओके, लाइक आप ऐसा करिए, जितना आपसे हो रहा है वो करिए, ठीक है। फिर उसके बाद आंसर्स देखिए किसमें क्या आएगा, देन उसके बाद इसे ट्रांसलेट करिए कि डज इट मेक सेंस और नॉट। Okay, sir. ओके, Sir, यस, yes, sir. बताइए। सर PDF सेंड कर दोगे आप सॉल्यूशन का, मेरे पास है नहीं यस, इसके। ओके ओके, आई विल सेंड इट। इसमें लाइक ओ- ऐसे जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, तो उसमें लाइक हमें ऐसे ही, मतलब ये देखना होता है किससे आंसर ज़्यादा सुइटेबल है, किससे मीनिंग सही आ रहा है। ओके, काफ़ी बार ऐसा भी होगा कि लाइक किसी कॉलम के लिए आपके दो आंसर्स लगेगा कि दो आंसर्स हो सकते हैं, सो उसे आप होल्ड पे रखिए, देन कंटिन्यूस आगे उसे रीड करिए आर्टिकल को। ओके, देन उसके बाद आपको कहीं ना कहीं पॉइंट मिलेगा जिससे आपको समझ में आएगा कि कौन सा पॉइंट किस में आना चाहिए। ओके, ओके सर। ये जितना अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी और जितना वोकेबलरी आपको पता होगा, दिस विल बी इजी देन। ओके सर। ओके, इसका यही सॉल्यूशन है। एनी अदर डाउट? नो सर। ओके अर्शप्रीत, थैंक यू। थैंक यू सर। या बेटा शोन।